to subscribe to this channel. Follow us also in Facebook and Instagram. This is the part 3 of our brake fluid replacement video. Oh yeah, kasi yung part 1 natin, ito yung ginawa natin sa CBR using the rear. Ang process natin doon is, naglalagay ka sa reserve, nagbe-bleed ka hanggang lumabas yung Bagong fluid. So Makikita mo sa hose from dark colored na brake fluid nagiging medyo clear na. yeah. Yung part 2 naman natin, ginawa natin sa CBR pa din, pero this process, yung process na ginamit natin ay ito yung naka-close dito. close, tapos press. Oo. Open. Okay. So ito yung part 3. Watch the video. Now we are going to do the zoomer. Let's make sure na we have buffer to protect paint just in case may tumulo palabas using a cloth. Remove bleeder cap. Install the wrench. And hose and the container. Open the reserve. Don't forget to watch pala part 1, part 2 and the DOT. Remove inner cap and diaphragm. Make sure na ang diaphragm is not worn out and that you can put it back to its original form. Let's open the bleeder. Let the fluid flow out. Just make sure na walang hangin na pumasok sa line. At para bumilis ang pag-drain, you can help the process by pressing the lever while maintaining low fluid. This is to push out old fluid. See if old fluid is out and new fluid is now present inside our drain house. If that is, you can now close the bleeder. Pour significant amount of new fluid and put back all the acid. Diaphragm, inner cap. Huwag niyo pong kalimutan to subscribe to this channel. Follow us also in Facebook and Instagram. So pwede pala dito, ano? Dalhin mo yung family mo. Oo, yung Kung may nililigawan ka, dali mo rin dito. pagka ayaw, alam mo na gagawin. Oo, ayaw. Tsaka yung yung mga nagbibisikleta na hinihila. You just have to be honest dun sa naghihila sa'yo. Na sabihin mong first time mo pumunta. Oo, kasi kanina may na-notice tayo bago sila pumasok ng packet ng trail, parang binigyan siya ng mga important reminders. Kung paano umakyat siya. Oo. Kung paano ka hinihila. At paano mo, anong gagawin mo habang hinihila ka. Gagawin mo, tama. Okay, back to the process. So again, pag nag-bleed ng fluid, huwag hayaan may pumasok na hangin doon sa reserve. So babantayan mo siya, di ba?
So naglalagay ka, nagbi-bleed ka, pwede mong tulungan ng lever para mas mabilis. Pagka lumabas na si new fluid, Sarado mo na. pwede mo na isara. Then test kung may pressure. Oo. Ikaw, ano mas gusto mo? Itong process na to or yung part pangalawa. 2, yung may bleeding? Eh, syempre itong yung ngayon. Aha. Kasi bubuhos ka lang eh. Hayaan mo lang siyang tumapon hanggang sa makita lumabas yung bagong Yeah. brake fluid. And close mo na. Liquid Kahit ka na. kahit ako hindi ko ginagawa yung part 2 eh. Matagal yun eh. Oo. Oh, ito, buhos ka lang, basta bantayan mo lang na walang hangin. Then that's it. Buhos ka na. So, see you again. Ride safe!